المتابعين الكرام، كل الكلام بتركيا هلا ما عندهم قصة غير السوري واللاجئ السوري. طبعا في خوف وهلع، في خوف وهلع من السوريين، معهم حق، لأنه المعارك كلها الانتخابية موجهة ضد السوري. أردوغان بيحكي كمان بدي أرجع السوريين، بيجي سنان أوداق ما له قصة، هلا بفوض حاله انه ينضم لأردوغان كمان بشرط اللاجئين هو يكون الجدول اعمال او تنظيم، يكون في جدول زمني لارجاعهم لداخل سوريا. روح على كلجدار هو كلجدار حط لوحة سيرحل السوريين. شو بدي رحلهم برقم قياسي. صار سباق فظيع غريب عجيب بتركيا. هلا حلقتي هون اليوم عن مقابلة أردوغان امبارحة بالسي ان ان مترجمة. تابعونا ومعكم على الهواء وبجاوب على أسئلتكم طبعا. تحية كل متابعينا الجديدين والقديمين. last Saturday that Joe Biden wants to topple you. İkinci tura çıkan bir insan. How could someone who is going into a runoff election instead of completing the election in the first round be a dictator? That is the reality. Are you saying that you will work with the Biden administration? You can work with the Biden administration? Onda hiç şüphe yok. Without a doubt, I will work with Mr. Biden. And if Biden goes, then I will work with whoever replaces him as well. Kim olursa olsun. You've said that you don't agree with the attitude of the West towards Russia with regard the Ukraine conflict, that the West follows a policy based on provocation. I just want to get your sense of where you believe the West aid that we see at present a provocation to your mind. Dengeli bir yaklaşım sergilememiştir. The West is not leading a very balanced approach. You need a balanced approach towards a country. طبعا هون السؤال أردت أن تحرجه إنه أنت شلون بتنظر بدعم الغرب للأوكران؟ هو عمل استفزازي للروس، يعني هو أراد يبرر إنه أنا مساوي علاقاتي مع الغرب وبنفس الوقت علاقات مع الروس حتى أستطيع أن أكون مفاوض، وحتى أستطيع أن أكون أخلق فرص سلام بين الطرفين، وحتى أستطيع أن أصدر القمح اللي كان مخزن ومكدس في أوكرانيا وبروسيا إلى العالم حتى ما يصير أزمة غذائية. ووزعنا القمح للدول الغربية وبالذات أيضا للدول الإفريقية يعني التي تضررت من هذه الحرب. بس الجانب السوري هلا بتشوفوا آخر شيء هلا Such as Russia, which would have been a much more fortunate approach, initiative. We are not only considering the interests and the needs of the Western countries, but also that of the African nations. It was possible because of our special relationship with President Putin. Çok güzel bir yere değindiniz aslında. Orayı açmam lazım. When it comes to Syria, you've brought up an important point that I'd like to elaborate on. The opposition is constantly focusing on one thing. They say when we come to power, we will send the Syrian refugees in Turkey back. It's impossible for me to agree with that. But let me say one thing. If we were to do something like that, we would have to take certain measures. Right now, Turkish NGOs are building residential units in northern parts of Syria. Why? So refugees here in Turkey can go back to their homeland. This process has already started, and right now, we're launching another initiative to encourage 1 million refugees to go back to their homeland. We're building housing units. These are good projects. Let me just be clear here. If you are re-elected, then your policy will be to return voluntarily at least 1 million Syrian refugees of these some 4 million who are here. Is that what you're saying? Within what period of time? Belki daha da fazla olacak. Çünkü şu anda orada maybe even more than that, because the infrastructure investments we are making right. قالت له أنت قلت إنه من أصل 4 ملايين موجودة عندك بدك ترحل مليون. هلا طبعا أنا بدي أترك الأطباء والمهندسين والتجار والعقول مثل ما بيصير بأوروبا كلها يعني، وأنا هلا بدي أرجع مليون بدي أعمر لهم كمان سكن بكفي للمليون بني آدم راح ينباتوا. طبعا هلا في كتير عالم بيسألوا إنه يعني كيف بدي رجعنا؟ على أي أساس؟ ما هي الطرق؟ طبعا في لهم أساليب أو وسائل. التقييم كالتالي: اللاجئين الموجودين داخل تركيا الموجودين بالمخيمات وما عندهم كملك أو معتمدين على تركيا بدون ما يكون في كملك أو إذن عمل، أكيد هدول بدي يرجعون بالدرجة الأولى. ثاني شيء اللي ما عندهم عناوين بيوت، يعني أنت ساكن بمخيم ما في عندك بيت عنوان بيت، ممكن كمان يرجعك. هدول بيكونوا ضعيفين شوي ممكن يرجعون، ولكن بالاخص اللي بيرتكبوا بعض الجرائم
أو بعض الجنح الصغيرة، أي جنحة أو أي مخالفة تعتبر حجة لأنه ياخدوك يحطوك بالشمال السوري أو في باب السلامة أو باب الهوى. ثاني شيء اللي بده يحاول يهرب يروح على أوروبا ولقطته الجندرمة التركية كمان بالقطوب يرجعوه على الشمال السوري، لأنه إذا ما عندك كملك هون أكيد بده يرجعوك، لأنه أنت مسكت إيدك حطيت يعني خليتهم يلقطوك ومخالف أصلا أنت ما عندك كملك، فأكيد رح يرجعوك. فهدول هن بيعتبروا إنه بيستطيعوا كل شهر إذا لقطوا لنا 10,000 يعني بالسنة 100,000، هدول مخالفين أكثر من 100,000 مخالف، وبيطلع شيء 100,000 واحد تانيين أو أكثر بيرجعوا طوعيا لأسباب ظروف خاصة، إنه ملوا وتعبوا وبده يرجع على بلده. هي يعني بيطلع 200,000 ربع مليون. البقية بقى هذاك الوقت هن بدهم يفلمون. يعني أنت ما عندك كملك، ما عندك إذن عمل، ما عم بتشتغل، ما عم بتدرس، مانك محدث عناوينك، مخالف للقوانين، إيه بتحججوا عليك. غير هيك أنت ضمن القانون ما حدا بيستطيع يقرب عليك يكون بعلمك. ماشي، هذا هو الكلام ترجمته. يعني الكل بيسألوا إنه كيف بدي يساوي، هاي هو البرنامج، غير هيك ما في شيء. Now will be capable of hosting more refugees. O şekilde adımları attık. That's how we are developing these projects. The refugees will go back to their homeland voluntarily. Dönecektir. President Erdogan, will that be a voluntary program of return? Because at present, many refugees and rights groups say that those who are voluntarily returning are not participating by choice. There have been arbitrary arrests, detentions, and the deportation of some Syrian refugees. So I just want to be clear about your policy going forward. If re-elected, what are you proposing to do with Syrian refugees here in Turkey? Prim yapmaz. Çünkü bu insanların içerisinde When you say you want to get rid of all Syrian refugees, I will send them back, this will not generate support in Turkey. Because among them are highly qualified people such as doctors, engineers, lawyers, and nurses. All of these people are highly qualified. Look at the West. Look at the United States. They've been welcoming refugees from all corners of the world who are very qualified. If we are a global state, if we are a prominent state, then we have to be very sensitive in this regard. Bu konuda hassasiyeti de çok iyi gitmeliyiz. President Bashar al-Assad, and are you on track for هلا a على طريق المصالحة مع reconciliation? بشار الأسد؟ Şimdi bu In konuyla the past, ilgili we used to have positive relations with Assad's family. Our families used to get together. It was at that level. Bashar ailesiyle hukukum vardı. But then certain developments unfolded, unfortunately, that led to the deterioration of our relationship. Daha sonraki bazı gelişmeler And that fracture upset us as well. bu yakın Because of my friendship with President Putin, we thought we could open a door, kopma bizi specifically in our fight against terrorism in northern part of Syria, Sayın Putin which requires close cooperation and solidarity. biz bu kapıyı If we can do that, I said, I see no obstacle would remain in the way of our reconciliation. kuzeyindeki A few months back, President Assad said he would only meet you if Turkey withdrew its military from northern Syria. Are you prepared to do that in order to effect a reconciliation? 900 küsür We have more than 900 kilometers of border, and there is a constant terror threat from those borders on our country. The only reason we have a military presence there on the border is to fight against terrorism, and that's the sole reason. So no pullback of the Turkish military. Hayır. No, there is no consideration of that for the time being because the terror threat is still there. How do you see Turkey's relationship يعني with بقول له this أنت wider بدك تسحب Middle Eastern قواتك، Gulf قال لهم region? بالمختصر مفيد طالما الإرهاب موجود في الشمال السوري لا يمكن سحب القوات من سوريا. والأسد بيقول إنه بيلتقي معك بشرط إنه تسحب قواتك. قال له أنا ما فيني أسحب قواتي. ماشي، شو الجديد؟ هذا هو الحكي يا عمي كله نفسه الحكي، بس في حكي جديد بالنسبة لوزير الخارجية مولود شاوش أغلو، بس هذا جديد عمله كمان حلقة بالقناة الرئيسية قناة الدكتور محمود حافظ. هلا بيحكي على بالنسبة للتوسع نحو الخليج. Şu anda beni üzen bir dönem oldu. There was a period when I was seriously upset, Geride bırak. but that's in the past now. Şu an itibariyle Right now, we see Saudi Arabia, Egypt, Qatar, Kuwait, UAE, all of the Gulf as brotherly nations. Kuveyt, It's not right for us to remain at odds. We've moved past that. Körfez ülkeleri
We've started state visits to Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, and after the elections, I hope relations will expand أبو on the فهد political, شكرا. ماجد كنوار military, تحياتي. commercial, cultural, and economic fronts. And we will take the necessary steps to improve our relations with the Gulf states. ülkeleriyle inşallah adımları atacağız. بالنسبة لهون الشباب بيحكي لي انه احكي لي عن شرق الفرات، راح تكون حلقة تانية توقعات اقتصادية فيها اخبار عن شرق الفرات. تابعنا بعد قليل على نفس القناة هون. تحية كبيرة لكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.